mandatory 8 count is in effect. So is the 3 knockdown rule. A man floored 3 times in a round is considered knocked out. If a man is floored at or near the bell, the count will continue until he rises or is counted out. They are wearing 8-ounce gloves. We are seeing Benvenuti for the first time in a contest. We have seen him in his training efforts. Naturally, you fight fans have seen Emile Griffith many times. Emile is the fightingest champion of our time. There's no question about that. He will give anybody a shot at the title. Benvenuti is supposed to have a flashy right hand. That's his best punch. A fair left jab. A jab that he can turn into a hook. He likes to fight at long range. He has quick hands, as you can see. Griffith is reputed to be the stronger of the two and the better infighter. Their styles contrast a little bit. Benvenuti keeps his gloves down low, fairly low. Griffith has been told to keep his up high. They're wearing 8-ounce gloves. They look a little bit smaller. Benvenuti, a reach of 75 inches, has 3 inches in reach on Griffith and 3.5 inches in height. Griffith, the champion, wearing the white trunks. Benvenuti, the red trunks if you're watching on color TV, or the dark trunks if you're not. Mark Kahn is the referee, a good one. Go, Harley, down. Get down. Get down, boy. Otherwise I'll take it out. Take it out here. One minute left in round one. It is scheduled for 15. They are 3-minute rounds, of course. Sit down and you get out. Sit down and you go out. Everybody stand up. Let him sit down too. There's that long right hand by Benvenuti. And Griffith to the body. Down. 10 seconds left in round one. Facing us, Griffith is back to us. Griffith, the middleweight champion of the world. Benvenuti, the European champion. Griffith is now finding his man with body punches, calculated to slow down a fast opponent. Griffith has all the equipment a good fighter needs. He's got a good jab, a solid left hook, a good straight right, which just missed, and very good speed, great stamina. Good countering left hook that time by Benvenuti. Benvenuti leaves himself open when he makes those gestures with his gloves, relying on quick hands to block a punch.
Benvenuti is used to the European style, where the referee breaks them almost immediately. And in the U.S., they let them fight a little longer. Griffith is down. 3, 4, he's got to take the mandatory 8 count. There's the mandatory 8 count. The champion ran into one. 25 seconds left in the round. Ten seconds left in the round. There's a cut on the bridge of Benvenuti's nose. There's the bell. Round 3 coming up. The second, a big round for Benvenuti because of the knockdown. Referee Mark Kahn getting them apart. Griffith, the white trunks. Benvenuti, the challenger, in the darker trunks. You can see this Benvenuti has quick hands. A good overhand right by Griffith that time. Mark Kahn, as you can see, had trouble getting them apart and is warning Benvenuti, who speaks no English. So that was a waste of time. 2 minutes left in round 3. This may not be a stylish fight, but it certainly is a rough one. That long reach of Benvenuti is to his advantage, as you can see. More often than not, he's got Griffith off balance. Those jabs are barely getting in there. That was a solid right hand by Griffith. About lasts long enough, that body punishment by Griffith is probably going to take a toll on Benvenuti. But Griffith is not fighting his fight. He's coming in wild tonight. Ten seconds left in the round. Emile Griffith getting off fast in this round, defending his championship. He's in the white trunks. To join us late, Griffith was down for the mandatory 8 count in the second round, floored by Benvenuti. Benvenuti won the welterweight championship in the 1960 Olympics and was voted the outstanding boxer in that tournament, outpointing Cassius Clay, not in the ring, but in the voting. Clay having won the light heavyweight title that year in the Olympics.
7, 8. He's taken the mandatory 8 count. He says he's all right. Griffith poleaxed him with that right hand. 1 minute and 45 seconds to go. A great rally by Griffith. Mark Kahn, the referee, 1.5 minutes to go. Both have been down now. Now Griffith is showing the power that has won so many title bouts for him. 1 minute left in round 4. They're in Griffith's corner. Griffith seems much the stronger of the two at this point, and Benvenuti also has slowed down. See those quick hands that Griffith has. Ten seconds left in round 4. Griffith, the White Trunks, having scored that knockdown in round 4, will be trying for a knockout from now on. He caught Benvenuti with his gloves down, which is a dangerous procedure. Got them a little higher now. Benvenuti still dangerous with that right hand. Bout is scheduled for 15 rounds. How long it will go is problematical. Benvenuti a little bit more aggressive now. He's actually winding up with that right hand, telegraphing it from way back. Hard left to the pit of the stomach by Griffith. Griffith, who was in command, seems to be letting Benvenuti take the play away from him. A minute left in round 5. Griffith is warned for hitting on the brake. You can see that Benvenuti rarely goes to the body. Griffith goes there a lot. That's his forte. Ten seconds left in round 5. Round 6 at Madison Square Garden.
A near-capacity crowd. Nino Benvenuti from Italy in the dark trunks. Emile Griffith from the Virgin Islands in the white trunks. Griffith defending the middleweight championship. There'll be another title bout in the Garden on May 16th. Dick Tiger will defend the light heavyweight championship against Jose Torres, from whom he took it. RKO General, Madison Square Garden presentation. Both men have been down in this fight if you joined us late. Griffith was down for a mandatory 8 count in the second from a right uppercut by Benvenuti, and an overhand right by Griffith decked Benvenuti in the 4th round. Likewise, a mandatory 8 count. Benvenuti was the more shaken up of the two, and now he seems to have shaken up Griffith. Griffith took command in the 3rd and 4th rounds, but now he seems to have gone into a coast. Benvenuti making use of the advantage in reach that he has, 3 inches. Griffith seems to be laying back to counter with his right hand. And now the champion is showing respect for the challenger's punching power. Benvenuti's putt-shotting pretty good at this point. And now Griffith does the same thing. Griffith letting Benvenuti beat him to the punch. Ten seconds left in round 6. Champion Emile Griffith from the Virgin Islands, 153.5. Nino Benvenuti from Trieste, Italy, the European middleweight champion and challenger, 159. The middleweight limit is 160 pounds. Griffith the white trunks, Benvenuti the red if you're watching in color, the darker ones if you're watching in black and white. Griffith was down in the 2nd round, Benvenuti down in the 4th. Use the old boxing cliche, right now it's anybody's fight. The referee is Mark Kahn. Two minutes left in round 7. Again, Benvenuti is getting off quicker, and he's got Griffith annoyed, or bothered, or both. Less than a minute to go in round 7.
Griffith has been, ever since the knockdown that he scored in the fourth, Griffith has been letting the challenger take charge for some reason. He was working the body to advantage, but now he's gone headhunting. Again, the cut has reopened on the bridge of the nose of Benvenuti. He just scored with that right uppercut. And now the cut is looking angry. 10 seconds left in round 7. Here's the bell. Emile Griffith defending the middleweight championship. Strangely enough, between rounds, they failed to stem the flow of blood from the bridge of Benvenuti, and now it's spreading all over his face. The blood, I mean. Round 8 is half over. Benvenuti style now is to let Griffith come in at him, back away, and then counter. Griffith has been trying for that one-punch knockout ever since he put Benvenuti down. There it goes again. He hurt him with that right ever since he put him down in round 4. No question that Griffith has the power. Benvenuti put Griffith down in the second round with a right uppercut. That's one of the few sustained attacks of the fight. 10 seconds left in the round. Emile Griffith, white trunks, the shorter of the two, trying to defend the middleweight championship against Nino Benvenuti of Italy. Anybody's fight at the moment. Now Griffith is beating Benvenuti to the punch. Boy. And has reopened the cut on Benvenuti's nose. Elbow. 2 minutes left in round 9 as Mark Kahn gets him apart.
That bleeding nose is an angry proposition for Benvenuti. The bout is getting very rugged on the inside again. Seconds left in the round. Round 10 of a 15-round middleweight championship bout. Emile Griffith, the champion, opening fast in this round. He's the shorter of the two in the white trunks. Nino Benvenuti, the challenger from Trieste, Italy. Griffith from the Virgin Islands. Now Benvenuti's putting more power in that right hand and the left. Griffith has been swinging hard most of the time. That was a pretty good exchange. Both boys have gone right hand happy. They may have hurt Griffith with that sally. We'll see. A minute left in round 10. They're in Griffith's corner. Ten seconds left in round 10. Griffith may have been hurt by those solid right hands. Both had been down. Benvenuti in the second,
Griffith in the second, Benvenuti in the fourth. That jab, a mighty important weapon for the challenger at this point. Ten seconds left in round 13. There's the corner of the challenger, Nino Benvenuti. They're still working on that cut on the bridge of his nose. Chicky Ferrara is leaning in from the outside. He's the only American in the corner. Bruno Amaducci, the manager, is the big fellow. And over on the right is the trainer Libero Golanelli. There's the corner of the champion. Gil Clancy is giving a verbal onslaught to the champion. See Clancy telling Griffith what he wants. Round 14. As you saw, Griffith went tearing out there. Another warning to Benvenuti by Mark Kahn, the referee. Of course, it's academic what Mark Kahn says to Benvenuti, who understands no English. He knows how to fight, though. Emile Griffith speaks very good English. Two minutes left in round 14. Just a reminder, if you joined us late, Benvenuti connected with a right uppercut and decked Griffith in the second round, and Griffith floored Benvenuti with an overhand right in the fourth. They are the only knockdowns in the fight. Both have counterpunched very well. At other times, both have been very awkward. Now there's a minute left in round 14.
Griffith is not fighting his fight now. He's lunging in there. Ten seconds left in the round. There's the corner of the challenger and the European middleweight champion, Nino Benvenuti. Aldo Spaldi is on the steps of the corner. He's a former great Italian lightweight of quite a few years ago, who now has a very profitable business in Los Angeles. This is the 15th and final round. The title could tremble on this one. Benvenuti pounding his feet up and down. Some of that medication may hurt him, or maybe he's just loosening. Benvenuti talks back to his handlers. Round 15, Mark Kahn has them touch gloves. Another Italian middleweight challenger was winning a title in the 15th round against Jake LaMotta. Tiberio Mitri that was, and Jake knocked him out in the 15th. Well, let's see what happens here. Not that I'm saying that Benvenuti is winning. I don't know who's winning. That's up to the two judges and the referee. And the scoring here in New York is on a rounds basis. If anything kept Benvenuti in the fight after the 6th or 7th round, it was that good left jab of his, which has repeatedly kept Griffith off balance and set the champion up to be tagged by other punches. Now there's less than 2 minutes to go in the fight. Of the two knockdowns, the one scored by Griffith was the more devastating because he really had Benvenuti in trouble. That was a good right by Benvenuti. One minute left to go in the fight. We'll have an interview with the winner of the fight right after it's over. Ten seconds left in the round. Abatello. Counting for the knockdowns, Georgie Coyle. Referee for the main event, Tommy Ross. 15 rounds for the middleweight championship in the world. Introducing from New York City, he's wearing white
action for Emile. His opponent from Trieste, Italy. He's wearing red trunks. He weighs 159 3/4. The middleweight champion of the world, Nino Benvenuti. 15 rounds for the middleweight championship of the world. Here's Tommy Ross with the instructions. Watch your body, all right. Gil Clancy complaining about something. I guess he wants Nino's trunks a little lower. Tommy Walsh, the referee, getting the big assignment in this championship bout. There's the challenger with his corner, Aldo Spaldi, Libero Golinelli, Bruno Amaduzzi. Nino stripping down for action. I'm Don Dunphy at ringside along with Jim Gordon. Welcome to this middleweight championship bout. There are the bright red trunks of Nino Benvenuti if you're watching in color. If you're not, they're the darker trunks, Griffith in the white trunks. On April 17th, Benvenuti won a unanimous decision to take the title from Griffith. Round one of a 15-rounder. Griffith's trunks are pretty high, too. You're going to see action as far as this goes, and many predicted it will go all the way. Benvenuti is taller by 3 inches. He's 5'11". Griffith 5'8". The fight was postponed from last night. At yesterday's weigh-in, Benvenuti was 160, the middleweight limit, and Griffith 155. Today they both dropped a little. Benvenuti was 159 3/4, Griffith 154. They're wearing 8-ounce gloves. Scoring here in New York on a rounds basis with a supplementary point system if the rounds come out even on a card. They're wearing 8-ounce gloves, 3-minute rounds. The mandatory 8 count is in effect if a man is floored. If he is floored at or near the bell, he must arise before the count is finished. The count will continue at the bell, and the 3 knockdown rule is in effect. Benvenuti's best chance is to keep Griffith at long range. Griffith has been trained to keep busy, to move in close, make good use of his body attack. Hard left hook by Griffith. A slight trickle of blood from Benvenuti's nose. Benvenuti has brought back the uppercut to boxing. He floored Griffith with it in the second round last time. Griffith floored him in the fourth with a right. Half a minute left in the round. Seconds left in round one. Benvenuti heard the 10-second warning and thought the round was over. The bell and Jim Gordon. It was quite a first round marked by a good deal of confusion and quite a bit of anger. Benvenuti, as you saw, we're taking a look at him now, was very upset over what he
Looked like Tommy Walsh, the referee, waved into his corner. It was only the 10-second warning. So it is. Griffith in the white trunks, Benvenuti in the red or dark trunks. Griffith has not lost in 4 times as a challenger in title bouts. Benvenuti joins Eugene Cricky, the featherweight, and Ingemar Johansson, the heavyweight, who won titles in their American debut. Benvenuti is making good use of his reach advantage of 3 inches, 75 to 72 inches. That got in there by Benvenuti. That Griffith keeps his arms up a lot higher, his gloves higher than Benvenuti does. Benvenuti has a much wider stance of the two. Taller by about 3 inches. One minute left in this round, round 2. Tommy Walsh, the referee. Have been very rough on the inside. Round almost over. There's the bell, Jim. Nino Benvenuti walks back to his corner. Nino, at first glance, until you see him in action in the ring, looks a good deal more like a rock and roll singer than he does a boxer. He wears his hair long. He's a good-looking guy, showing only the very big scars across the bridge of the nose from the last time he met Emile Griffith. Round 3 it is. Nino Benvenuti defending the middleweight champion. Dark trunks, red trunks. Emile Griffith in the white trunks, the former champion. Now Griffith is shooting Benvenuti with a punch. With good punches. A lot of mauling on the inside. That time Benvenuti takes the punch. Crowd is scheduled for 15 rounds here at State Stadium. Pretty good crowd considering the weather. We had no report on the attendance, however.
calling, Jim? Good deal of roughing in that round. And just right at the end, as Don pointed out to you, when they were growling at each other, a pretty good indication of exactly the way this fight has been going. We're looking at Emile Griffith's corner right now. Griffith has not been taking any chances against Benvenuti's longer reach. Every time that Griffith has gotten in close and has been a little bit off balance or has gotten stung with a punch, he's been content to reach up there and grab and hang on. Benvenuti, on the other hand, effective at long range, doesn't quite seem to know what to do with Griffith when he's moving in on him. He hasn't been able to shorten up his punches. This is a little bit surprising because, as Don pointed out, he dumped Griffith the last time around with a beautiful short-range uppercut. It's a good punch for him. As a matter of fact, again, Don said that he had brought back the uppercut to boxing. So far, he hasn't been able to get it off with any degree of regularity here. As a matter of fact, we haven't even seen him set for a one time. It has been a very tough, roughing, infighting type of a bout so far. They are fighting like they don't like each other at all, and it could be an interesting night, Don. Incidentally, Jim, I noticed that Chicky Ferrara, who did such a fine job in Benvenuti's corner the last time, is not with him tonight. And if there's a bad cut, who knows? Round 4. Benvenuti, the red trunks, the dark trunks, Griffith in white. Tommy Walsh tells the champion no healing on the inside. Benvenuti is pot-shotting and doing it well in this round. Both boys have good equipment, a good left jab. Both probably hit harder with their right hands. They both have good left hooks. Benvenuti can turn a jab into a good hook, by the way. Griffith scored well with the head a moment ago, as you saw. And as a result of the butt by Griffith, Benvenuti is cut under the chin. The fight is getting awfully rough, even for a fight. And now it's Benvenuti with the head. And he comes out smiling. This fight is not as classic as the previous one between the two, but it's more bitter. There's no question about that. Round almost over. It's a real rough one, isn't it? There's the bell. How about it, Jim? No doubt about the fact that the hardest blow of the fight tonight has been that headbutt by Emile Griffith. I'm not saying it was an intentional butt. He was moving in and was down very low. He straightened up underneath Benvenuti and split his chin. And so Benvenuti has taken the first real hard one of the night. Just a little cut underneath the chin. Again, not a serious one. He has been bleeding a little bit from the nose from about the second round on. It has been what they used to call a bit of a pure sixer, although the punching, frankly, has not been nearly as good as has been led to expect. It's still early, of course, and perhaps after they work out all their hatred for each other, they'll be better fighters. This is Griffith's corner now, so far showing no marks at all, and again content to take that one or two quick outside punches and move inside against his opponent with a longer reach. Benvenuti is the champion, of course, and Griffith is going to have to, by the very nature of things, come to him a great deal more often than Benvenuti will have to go to him. It's just got to be that way because champions always go down the hard way and lose fights the hard way. You've got to take it if you're the challenger.
Here's Don. Round 5 of the 15-round middleweight championship bout. Champion Nino Benvenuti of Trieste, Italy. Dark front, red front. Emile Griffith in white. Benvenuti moving a little more now as Griffith is pressing him. Those jabs are short. Tommy Walsh, the referee, says let's fight. The referee is getting impatient at the action. Neither boy has gotten his rhythm yet to the fight. I would say that Griffith is a bit over-anxious, and that's throwing both of them off. One minute left in round 5 of a 15-rounder. Benvenuti is scoring here on the inside. Benvenuti bleeding hard from the nose. A real hard uppercut by Benvenuti. Good left hook. Round almost over. Round 6 of a 15-rounder. Tommy Walsh, the referee. Griffith is forced to hold on. And that's Griffith with those left jabs. The round is half over. Both boys using the jab to good advantage in this round. They're fighting more like champions in this round.
right by Benvenuti. Round almost over. And now it's Benvenuti getting over ankles. Look at this. They can't get them apart. How about that? The bell was start of round 7 as round 6 ended. We had a break for that commercial. As the bell rang, Nino butted Emile. He butted back, and the two continued fighting. Emile with a right lead to the stomach. Griffith at 154. Benvenuti at 159 3/4. Benvenuti is the reigning middleweight champion. 73 fights, has won 72. Won his title here in New York at Madison Square Garden on April 17th past. Won it brilliantly. Brought new life to boxing. With his glamour, with his excitement, with his poise, with his confidence, and with his good looks. We are 1 minute into this round. Come on, baby, pressure, pressure, keep it on. Round 7. He's going into the right. We come into the middle rounds. It'll be interesting to watch Griffith because traditionally in the past he has loped in the middle rounds. A good left by Benvenuti to Griffith's face, to the right jaw. Lead to your left, Emile, lead to your left. Don't forget on October 28th on ABC's Wide World of Sports, Floyd Patterson, two-time former world heavyweight champion against Jerry Quarry, young and tough. The two fought to a draw in their prior match, one of the WBA series of heavyweight elimination quarterfinals. The final one, October 28th. Don't hesitate, Emile, let's go, baby. Oh, a good left lead by Benvenuti. Right between Griffith's gloves. Another good left by Benvenuti. 45 seconds left in this, the 7th round. Been a lot of headbutting in this fight. You just saw another evidence of it. Less than 30 seconds to go in this round. And a good round for Nino Benvenuti. $15 seconds to go. 10 seconds. No knockdowns in this fight thus far, unlike the prior one. Coming up to the halfway mark of this 15-round bout at Shea Stadium. Around the 5th round, Benvenuti was finding Griffith well with the jab. He's not been able to jab too well with it now. Walsh won both of the fighters. At times, it's not Marcus to Queensberry. Benvenuti's jabs are short, but the hook was good. And good jabs by Griffith.
heads that time. Griffith having a good round. Best round of the fight. Round almost over. Jim, that looked like a real championship round. For the first time tonight, both these men showed the professional capability they've got. It was almost as if both corners came to an agreement and said, all right, let's stop the horsing around and fight. And it was a beautiful round. Round 9 of a very close fight for the middleweight championship, a 15-round bout. The action slows a little bit. Grazing punch by Benvenuti. The action slows down a little bit. Benvenuti is boxing better. And he's very careless about dropping his gloves down. One minute left in this round. Griffith is marked for the first time tonight. A slight cut by the left eye on Griffith. Benvenuti still bleeding from the nose. Benvenuti is now showing the form that won from the last time, but he seems also to be tiring. Long ways to go if you're tired. Let's see if they call that a knockdown. No, apparently not. It's not a knockdown. Okay, Jim. Benvenuti shortened up a right hand just about midway in that round, caught Griffith coming in and gave him a very light cut on the left eyebrow. Certainly nothing to be concerned about, but as Don pointed out, it is the first time that Griffith has shown any mark. That was not a knockdown as Benvenuti went down to the canvas. He slipped. Griffith against Benvenuti. Griffith in white, Benvenuti in red. I'm down. So far, a pretty good fight. Rough, hit him. A lot of butting, as we've mentioned. A lot of butting. Snapping, baby. Weight on that left foot. Head and shoulders. That's it, dig, Emile. That's Howie Albert, whom you probably are hearing in the background. Snap it, baby. Head and shoulders. And as
A sideline Come on, hand just baby. remarked. A left hand by Pressure all the Griffith time. into Benvenuti's stomach. Not to stop, but you don't have to stop for anything. Left and a right, a 1-2, but neither doing any real damage by Griffith. Be the boss, he's dead. Grab it, punch again, Liv. Get the spaghetti, Emile. Come on, baby. You don't want to fight no more. Pressure. Stick it. You can hit him with it. Emile, stick the jab out when you're close. Come on, head and shoulders, baby. Head and shoulders. He got nothing left, Emile. One righter just Don't lean to the right. Lean to the left and get the right Benvenuti hand at this on. point has to knock Get him out with the right Griffith hand. to Use win. the right hand. That's an unofficial bystander's opinion. Start trying, Emile. Come on. Crowd boos an apparent butt by Emile. He gets a warning. Remonstrates with the referee. Referee, of course, Tommy Walsh. Taking too long to get off. We have about a minute left in round 10. The judges, Joe Eppie and John Dran. The fight being scored on a rounds basis. If a tie in rounds, a supplemental Let your point hands system. go, baby. Let your hands go. Let him go. We have 40 seconds now left in round 10. 2 hands, please. 2 hands. This has been a rough round, but not a punchful round. Hang on, mind it. Emile, good 1-2. Please, Emile, good 1-2. Good 1-2. It may be, with 20 seconds left in this, the 10th round, that Benvenuti has suffered a cut over the right eye. If so, it must have come from a butt. It did not come from a punch. 10 seconds left. Emile Griffith. Nino's corner as you watch over the shoulder of the second. We still have a long way to go. 5 big rounds in this championship fight. And again, it's a little bit too early to make any predictions about who's the most tired man in the ring. Don? Round 11. 5 rounds to go, as Jim said. Tommy Walsh, the arbiter. Nino is supposed to have the better jab, but the jab is what is scoring effectively for Griffith. As you can see, there have been no knockdowns. Each was floored once in the previous fight. That blood is proving a problem for Benvenuti. It's just pouring out of the nose now. Benvenuti took the uppercut out of the mothballs and used it there. Well, that Benvenuti's got to be tired to throw him that way. Timed that one perfectly and nailed Griffith right on the button on the way in.
Benvenuti is scoring the heavier blows in this round. Griffith is scoring the most. Round 12, and again in Griffith's corner. Gil Clancy screams at him, go in and finish him, pick up the pace, keep the pressure on him. Benvenuti's corner is a little too far away for us to hear what was said over there. The left jab is winning the fight for Griffith. No knockdowns. Benvenuti with a good surge here. Less than a minute to go here in round 12. Good raking by both fighters. That was wild. The defending champion is now going to have to do an awful lot of fighting before the end of this one. Once again, we're ready to go as the 10-minute warning sounds. Benvenuti getting the last-minute instructions. Again, Griffith propelled from his corner, and here's Don. Round 13. Round 13 of this 15-rounder at Shea Stadium. The middleweight championship being defended by Nino Benvenuti against former champion Emile Griffith.
Round is half over. Left in this round. At this stage in the last fight, Benvenuti was well up on the toes. Good right uppercut. Now he's fighting flat-footed. Round almost over. A good round for Benvenuti. There's the bell. Here's Jim. Emile Griffith in his corner, and the crowd here signifying that they like this one pretty good. Griffith again, just about on mark, although he's getting what for from his handlers right now. As Don pointed out to you a couple of times, they practically propel him out of the corner, and Gil Clancy does a lot of yelling. At one time, you could almost hear him yelling from here, "Go get him, look how tired he is." Over in Nino's corner, apparently Nino Benvenuti is fighting without a mouthpiece, and it might be one of the reasons there's been so much blood showing from around the mouth for so long. This is Griffith's corner, and Clancy is still laying into him. I'm fascinated. Round 14. Benvenuti in the red trunk. The referee says it is. He's got to take the mandatory 8 count. That was a punch, there's no question about that. It is the only knockdown of the fight. Even though it was a glancing blow and a brief knockdown. And now Griffith is going right-hand crazy, as he did in the previous fight when he scored a knockdown. It was a flash knockdown. Round 14, half over. Question in my mind that regardless of how the fight goes, Griffith is much the fresher of the two at this point. Less than a minute to go in this round. Griffith is much improved over the previous fight, and Benvenuti is not as good up to now.
Only seconds left in round 14. Well and Jim. Griffith scored with a good short left hook off his left jab, then Benvenuti came back with a good hard right cross. So they're just about even as far as the punching power goes. One of the reasons that Griffith is the fresher man here, as far as we were able to see from ringside, is the fact he simply hasn't been throwing that many punches. And he's been throwing almost none from long range, and so there's been very little of this missing. And Don pointed out during one of the earlier fights that any fighter will tell you that missing a punch takes just about as much out of you as getting hit. And Griffith simply hasn't been throwing that many. When he has been throwing them, he's been moving in and has been able to shorten up. A lot of the punches have been catching Benvenuti on the body. Griffith also, up until that round, made almost no use out of his right hand. He has been strictly a left-handed fighter tonight, and this is no knock at him because obviously he's been scoring and scoring extremely well. This is Griffith's corner, and Gil Clancy is not yelling at him this time. He's encouraging him. Don, it could be because there's only one more round to go, but anyway, the diatribe is stopped. Here's round 15. Referee Tommy Walsh has them touch gloves, and they do so briefly. This is the 15th and final round. Benvenuti bothered almost from round one by a bleeding nose. That was solid by Griffith. Benvenuti trying to end it with one shot. Now there's a minute left to go in the fight. Scoring in New York again on a round basis with a supplementary point system if the rounds come out even on a card. Seconds now, there will be no knockout. Final bell. Now they're not mad at each other anymore. Okay, Jim. Emile Griffith's handlers in the ring now aren't going to wait for the vote of the referee and the judges the way they're rushing around their man to congratulate. L'arbitro è Johnny Lo Bianco, un arbitro molto noto in campo internazionale, ha arbitrato Clay Foley, Torres Giorgiello e Torres Pastrano tra gli altri. I giudici sono Frank Forbes e Albel, naturalmente guantoni da 8 once e regolamento internazionale con dichiarazione di knockout tecnico dopo 3 atterramenti nella stessa ripresa. Si seguita il conteggio anche dopo il suono del gong.
Si inizia in scioltezza, non hanno perduto tempo in preliminari. Vediamo Griffith nella sua caratteristica guardia, tutto proteso in avanti, quasi frontale. Benvenuto dimostra maggiore agilità sul tronco, la sua staticità in occasione del secondo confronto gli valse una dura sconfitta. Ha mutato l'allenamento cercando di renderlo più leggero ma più adatto ad un match da controllo, più adatto alle sue possibilità. Magnifico un gancio destro di Benvenuti, che lo vedete immobile. Ancora un diretto d'incontro, piazza un montante Nino Benvenuti, il colpo che ha preparato nel corso dei suoi allenamenti a Grossing. Il momento è molto delicato, ambedue i pugili cercano di imporre la legge del più forte, di imporre l'autorità e quindi mettere in soggezione l'avversario. Magnifica combinazione di Benvenuti che manovra con il sinistro e poi mette a segno un montante destro, sia pure non giunto completamente a segno. Manca il bersaglio Benvenuti su attacco di Griffith. Magnifico Benvenuti, mobilissimo sul tronco come mai si era visto. Colpisce irregolarmente Griffith sulle reni. Suona il gong di questa prima ripresa che ha visto dominare nettamente Nino Benvenuti dall'alto di una scherma precisa e di un colpo d'occhio veramente encomiabile. Si è avuta la sensazione che Benvenuti, più che al colpo violento, mirasse ad imbrigliare l'avversario, a topparne le azioni e soprattutto ad accumulare vantaggio in fatto di punti. Seconda ripresa. Pesca Griffith Benvenuti con un destro. Poi attacca Griffith e Nino Benvenuti interrompe la sua azione in clinch. Nino Benvenuti gode di un leggero vantaggio in fatto di altezza e cerca di sfruttare questo suo maggiore allungo, vedete, con azioni di disturbo, per poi cogliere di sorpresa nel momento dell'attacco l'avversario. Ancora un colpo irregolare di Griffith. Nino Benvenuti, vedete, toglie la distanza all'avversario con passetti indietro, ma poi piazza un bel montante spontaneo. Spostamenti rapidissimi e colpi d'incontro per arrestare l'incalzare di Griffith. Ripetiamo, l'arbitro è Gianni Bianco, un oriundo siciliano. Stampa Nino Benvenuti il suo jab sul volto di Griffith, che attacca sempre disperatamente ma poi incappa in un altro montante. Ancora colpi di disturbo di Benvenuti, tutto concentrato. Benvenuti poi però deve incassare un montante corto.
Ancora un montante di Nino Benvenuti su attacco di Griffith, questa volta però è andato a vuoto il montante di Benvenuti. Vedete l'attacco a testa bassa di Griffith, il pubblico sottolinea questa azione scorretta con urla. Naturalmente c'è una diversa impostazione. Benvenuti cerca di impostare il match sulla scherma mentre si conclude questo secondo round, una seconda ripresa che possiamo definire equilibrata. Naturalmente la chiave del match è tutta lì, se Nino Benvenuti riuscirà a conservare questa lucidità, questa tranquillità e soprattutto questa freschezza atletica per tutte e 15 le riprese. Si inizia la terza ripresa, sempre con Griffith, alla ricerca del bersaglio, viene stoppato da un montante di Nino. Benvenuti naturalmente cerca di congelare il ritmo dell'incontro, indietreggia con piccoli passi indietro, poi attacca invano Griffith. Vediamo Nino sempre molto attento, concentrato, in attesa di colpire d'incontro sul tempo Griffith, ci è riuscito in questa fase. Poi sbaglia Nino e si fa pescare al volo con un mezzo gancio di Griffith. Cerca di forzare a corta distanza Griffith, ma Benvenuti è in grado di controllare la sua azione. Poi lo ferma con un destro, doppiando con un montante. Ancora una volta avete visto un attacco di Griffith, tamponato con un colpo d'incontro, e poi è Nino che piazza un gancio preciso che sorprende Griffith mentre suona il gong di questa terza ripresa, che possiamo aggiudicare sia pure leggermente a Nino Benvenuti. Questa parte iniziale del match si sta svolgendo secondo le previsioni, ma naturalmente ancora l'incontro è molto duro. Avete visto la volontà di vittoria di Griffith che si è lanciato sull'avversario al suono del gong della quarta ripresa. Colpi di sbarramento di Nino precisi, di sinistro. Sbaglia il destro Nino, per poco non incappa in un colpo d'incontro. Nino ha tentato in questa fase di assumere l'iniziativa, ma non è riuscito a trovare il tempo giusto
per colpire l'avversario. Ancora un tentativo di montante parzialmente bloccato da Griffith. Colpo sulle reni di Griffith. Destro. Abbiamo la sensazione ancora una volta che Nino Benvenuti non forzi i colpi, ma miri esclusivamente alla precisione, soprattutto a togliere l'iniziativa all'avversario. Cerca di sorprendere Benvenuti con un gancio sinistro. Sembra che Griffith intenda cambiare tattica, cioè colpire ai fianchi nel tentativo di forzare la guardia di Benvenuti, fiaccarne la resistenza, fermare soprattutto le gambe di Benvenuti, la sua mobilità. Mentre suona il gong della quarta ripresa, una ripresa che possiamo ancora assegnare a Benvenuti. Si inizia la quinta ripresa con un corpo a corpo che l'arbitro provvede a fermare. Un'azione scorretta di Griffith che addirittura sparaventa con una spinta Benvenuti alle corde, è un sintomo del nervosismo che serpeggia e che dimostra che sino a questo momento Griffith non è riuscito a imporre la sua legge. Viene ora centrato Griffith da un corto gancio di Benvenuti. Ancora un montante di Benvenuti che però non è riuscito a centrare perfettamente il bersaglio ed è quindi incorso in un altro colpo di rimessa di Griffith. Benvenuti gira sistematicamente intorno all'avversario, resta un po' sul colpo sul destro e quindi è costretto ad incassare un mezzo montante d'incontro di Benvenuti. Ancora il jab di Nino Benvenuti che manda a vuoto Griffith, un Griffith nervoso, incapace di dare sino a questo momento un certo ordine alla sua azione. Per ora ha colpito con un destro veramente forte Nino Benvenuti, il quale ha fatto una smorfia molto significativa. Cerca di sfruttare il momento favorevole Griffith. Vediamo che Nino ripara tenendo l'avversario. Si è lasciato sorprendere Nino da un destraccio di Griffith.
Avete visto che Nino Benvenuti nelle azioni a corta distanza riesce sempre a mettere le braccia all'interno per meglio controllare l'avversario. Si conclude questa quinta ripresa che possiamo assegnare questa volta a Griffith. Si inizia la sesta ripresa. Magnifica l'azione di Benvenuti che ha colto sul tempo un tentativo offensivo di Griffith e lo ha centrato con una combinazione sinistri e destri. Stampa ancora il jab sinistro Benvenuti, forse si prepara la strada al destro ma poi rinuncia. Naturalmente qualsiasi errore può essere fatale e vediamo che Nino Benvenuti è molto concentrato, attentissimo a non commettere errori, a girare costantemente intorno all'avversario, a spostarsi gradualmente, a imporre la legge della sua scherma più limpida. Vedete i continui spostamenti di Nino. Ancora un gancio sinistro che interrompe l'azione di Griffith, il quale poi ha cercato di colpire con la testa. Boxa in suplex Nino Benvenuti. Si lascia sorprendere, è rimasto ancora una volta Nino Benvenuti sull'attacco, fermo sul colpo, ne ha approfittato Griffith. Ancora un attacco basso di Griffith che riesce a colpire l'addome di Benvenuti. Due bei ganci di Nino. Mentre si conclude questa sesta ripresa, che è iniziata leggermente in vantaggio per Griffith e poi è stata, possiamo dire, pareggiata da Nino. Si inizia la settima ripresa. Si lascia sorprendere Nino Benvenuti da un destro di Griffith. Si infittiscono le azioni di Griffith, alle quali sino a questo momento Nino è riuscito a rispondere con prontezza e con successo. Ancora un gancio di Nino su attacco di Griffith. Un montante destro di Nino. C'è la sensazione che Benvenuti
sia un po' leggermente appesantito sulle gambe rispetto alle prime riprese. Ancora colpi di disturbo. Nino Benvenuti deve costantemente vigilare sugli attacchi di Griffith, poi cerca di portare un montante ma non vi riesce perché è bloccato il colpo da Griffith. Magnifico, un gancio sinistro che scuote nettamente Griffith. Un gancio sinistro al volo che ha scosso visibilmente Griffith. Doppia il colpo anche in questa fase Nino Benvenuti. Ha approfittato di un attimo di sbandamento, di tregua che gli ha concesso Griffith per riordinare le idee e quindi per mettere a segno due colpi veramente pregevoli ed efficaci. Il successo dei due colpi sembra aver stimolato Benvenuti, che ha colto un altro successo in un attacco, mentre si conclude questa settima ripresa che ha visto Nino Benvenuti prevalere sia pure di poco grazie a tre precise combinazioni di colpo nella parte conclusiva del round. Nino Benvenuti ha recuperato prontamente, del resto non era apparso in difficoltà, ma quel destro lo aveva messo francamente in imbarazzo. Si è ripagato nel corso di questa settima ripresa, però avete visto con un gancio che Griffith ha accusato e poi a questo colpo ne ha fatto seguito un altro molto preciso. Inizia l'ottava ripresa con Griffith sempre alla ricerca dell'occasione opportuna per cogliere un importante risultato e Benvenuti altrettanto attento ad impedirlo. Vedete che Nino porta dei colpi isolati, non già delle combinazioni, sono colpi che tendono ad interrompere l'iniziativa di Griffith. Si conclude questa ottava ripresa, avete visto che possiamo assegnare a Griffith
che è stato costantemente all'attacco. Il match ora si fa molto delicato perché bisognerà vedere come riuscirà a reagire Nino Benvenuti agli attacchi che Griffith porterà verosimilmente ora sempre più fitti. Inizia la nona ripresa. Griffith ha attaccato, preso al volo su un attacco sconsiderato forse, un aggancio al volo ammesso al tappeto. Griffith, che è stato poi nuovamente toccato, cerca di approfittare della situazione di Nino Benvenuti, esplode l'entusiasmo del pubblico, è la prima vera azione entusiasmante di questo incontro. Un gancio sinistro al volo, cerca di metterne a segno un altro, nettamente in crisi Griffith, ha le gambe legnose, vacillanti, incassa un altro gancio. C'è la costernazione nell'angolo di Griffith. Un altro montante, un altro gancio, magnifica l'azione di Nino Benvenuti, che ha saputo sfruttare un errore con precisione fulminea. Da esperto campione naturalmente Griffith cerca di salvarsi come può, incassa un altro gancio, piega le gambe ancora una volta. Un montante ancora, nettamente in difficoltà Griffith. Sbaglia la misura Nino nel tentativo di concludere questa azione favorevole, questo momento forse decisivo del combattimento. Ancora un gancio. Ancora le gambe legnose a Griffith, ma è in grado di difendersi, non può evitare un altro gancio. Nino Benvenuti, avete visto, conserva la lucidità, si è spostato indietro nel tentativo di prendere d'incontro Griffith, ma questi, non dobbiamo dimenticare, è un campione esperto e riesce a barcamenarsi in questo momento veramente difficile per lui. Ancora un gancio sinistro, formidabili le doti di incassaggio di Griffith, che è stato nettamente surclassato in questa ripresa. Un destro. Si conclude questa nona ripresa con un Griffith chiaramente in difficoltà. Dominata questa ripresa da Nino Benvenuti. Si inizia la 10ª ripresa che Nino Benvenuti prende con molta tranquillità, ha la certezza che in questo minuto di intervallo la freschezza atletica ancora di Griffith gli ha permesso di recuperare. Infatti vediamo che il campione del mondo cerca di attaccare e recuperare il terreno abbondantemente perduto nella nona ripresa. Ancora un gancio di Nino, questa volta non perfettamente a segno.
Avete visto le doti di recupero del campione del mondo, che ora è in grado di assumere l'iniziativa. Ancora un gancio doppiato, è il colpo che in definitiva permise a Benvenuti di aggiudicarsi la prima vittoria nell'aprile dello scorso anno, ed è il colpo, avete visto, che ha dato i migliori risultati sino a questo momento. È ancora prematuro però dare una valutazione al match. È sempre costante la pericolosità di Griffith, anche se il successo colto nella nona ripresa induce il nostro campione a battersi con maggiore autorevolezza, con maggiore sicurezza. Si rende conto della vulnerabilità del suo avversario. Monotona l'azione di Griffith, ma sempre pericolosa per la velocità, la rapidità dei suoi colpi. Anche in questa volta, questa occasione, Nino Benvenuti aveva l'occasione favorevole per piazzare dei colpi d'incontro, ma naturalmente non sempre è possibile. Ancora Griffith in difficoltà, centrato da un sinistro e un destro corto, ancora una volta in difficoltà Griffith. Lucido, freddo, Nino Benvenuti non permette al suo avversario il minimo errore. E si conclude anche la decima ripresa, ancora un vantaggio di Nino Benvenuti. Mancano 5 riprese e il campione Griffith è imprevedibile, così come è ricco di vigore e di volontà. Naturalmente i colpi subiti nella nona e decima ripresa devono aver lasciato un po' il segno, ed ora vedremo l'atteggiamento di Griffith in queste 5 riprese che mancano al termine. Non guardare quello che non è quello, guarda è quello che lasciano in lui. Magnifico il gancio sinistro di Benvenuti, che ha ritrovato la sua scelta di tempo, quella scelta di tempo che ne ha fatto un grande campione. Probabilmente Nino Benvenuti, che si sente sicuro, che riesce a controllare l'iniziativa ed è stato stimolato dal successo, ora ha ritrovato la sua baldanza, la sua sicurezza, e quindi riesce a condurre il match con una consueta bravura, una bravura che per la verità gli era mancata in queste ultime prove. Le azioni di Griffith, seppure disordinate, appaiono sempre dense di pericoli. Qualche attimo di pausa da parte di Nino e subito, avete visto, ne approfitta Griffith. Griffith è pugile al quale non si deve lasciare l'iniziativa, ma naturalmente non si può chiedere a Nino sistematicamente di assumerla, perché, come abbiamo già accennato, il nostro pugile ha bisogno di tanto in tanto di qualche pausa per riordinare idee, per riprendere soprattutto fiato. Anche Nino ha incassato dei durissimi colpi, anche se i momenti peggiori, come avete visto, li ha passati il campione del mondo.
Suona il gong di questa ripresa, una ripresa sostanzialmente equilibrata. Nessuno dei due pugili è riuscito ad imporre la propria legge, ma Nino Benvenuti naviga sul vantaggio accumulato nella non 10ª ripresa e appare ancora in grado di destreggiarsi con molta abilità. Da quello che ci ha fatto vedere, Nino Benvenuti ha riscattato ampiamente la prova dello Shea Stadium, dimostrando che quella volta, in quell'occasione, incappò in una giornata nerissima. Avete visto ancora Griffith pericoloso con il destro, centrato Griffith da un gancio al volo d'incontro. Nino ha interesse in queste riprese che precedono la conclusione di mantenere il combattimento sotto controllo, di fermare il suo avversario quanto più è possibile con colpi di sbarramento per riservarsi poi le energie necessarie. Concludere quindi in crescendo e controllare la reazione pericolosa finale del suo avversario. Ancora un gancio violento, preciso. Veramente Nino Benvenuti in questo incontro ha ritrovato lo scatto dei suoi colpi. Nino Benvenuti si fa raggiungere dal destro. Nel momento in cui perde per un attimo la concentrazione, avete visto, Nino Benvenuti è soggetto agli attacchi di Griffith. Ancora una fase statica. Colpi di sbarramento di Benvenuti sul tentativo offensivo del suo avversario. Pericolosissimo il destro di Griffith, che Nino Benvenuti riesce ad evitare con un leggero spostamento sui fianchi. Anche Griffith dà la sensazione di cominciare a accusare la stanchezza. Molto spesso lo vediamo alle corde abbandonarsi indietro. Ancora saetta il gancio sinistro di Nino. Si smarrisce Griffith alla ricerca di un'azione disperata, mentre si conclude anche la 12ª ripresa, una ripresa che possiamo aggiudicare sia pure di un soffio a Nino Benvenuti per la maggiore precisione di colpi, anche se non ha colto, come nella 9ª e nella 10ª ripresa, risultati vistosissimi. Griffith è apparso nella ripresa che si è poco fa conclusa, un po' affaticato anch'egli, ma riteniamo che ancora lo soccorre un'energia pericolosa e quindi queste riprese saranno seguite con molta emozione. Ancora cerca l'attacco Griffith, ma Benvenuti vedete che è in grado di indietreggiare, di intuire le intenzioni del suo avversario e quindi bloccarlo nel momento opportuno anche in questa fase con il gancio sinistro, il suo miglior colpo, il colpo del campione, specie se portato indietreggiando. L'occhio di Nino Benvenuti è lucido, sicuro soprattutto, non dà segni di cedimenti né di timori, anche se vedete l'attacco di Griffith è sempre pericoloso.
Ancora colpi di sbarramento leggeri, intesi a spezzare l'iniziativa. Nino Benvenuti combatte soprattutto con il cervello in queste fasi, ma al momento opportuno cerca di sfruttare un errore dell'avversario, cerca di infilare nella guardia di Griffith il suo colpo preciso. Questa volta non è riuscito. Il talento pugilistico di Nino naturalmente è superiore a quello di Griffith, il quale ha un gioco piuttosto monotono. Brillantissima questa fase tecnica per le serie di combinazioni di Benvenuti che hanno sempre messo in difficoltà Griffith e che è stato poi centrato da un montante. Vedete, molto mobile sulle gambe Nino, si sposta continuamente. Ancora il jab di Nino, che poi riesce ad evitare il destro di Griffith spostandosi sul fianco. A differenza dell'incontro dello Shea Stadium, questa volta Nino Benvenuti è riuscito ad intuire i colpi, a vederli e quindi a bloccarli, talvolta sul nascere, talvolta con spostamenti. Ricorderete che fu quasi flagellato Benvenuti nel precedente confronto dai sinistri di Griffith, segno evidente che non era nelle condizioni per poterli intuire, non era nella serata buona. Vedremo ora questa 14ª, penultima ripresa, quali risultati darà. Vedete che attacca precipitosamente Emile Griffith, ma i suoi attacchi tradiscono un certo nervosismo, anche se ora riesce però a mettere in difficoltà Nino. Si è lasciato sorprendere Nino Benvenuti da una combinazione di ganci, cerca di approfittarne Griffith, ma naturalmente Benvenuti lo tiene, si rifugia in clinch, l'arbitro interviene. Non sa approfittare della situazione a lui favorevole Benvenuti, nel tentativo di attaccare si era scoperto Griffith. Ancora un gancio al volo di Nino Benvenuti con uno spostamento perfetto, magnifico questo colpo su attacco di Griffith. Avete visto che Nino si sposta sul fianco e rientra con il suo formidabile, preciso gancio sinistro. Sentiamo la moglie di Benvenuti che è alle nostre spalle, che incita Nino ad attaccare. In effetti in questa ripresa è Griffith che riesce a mantenere l'iniziativa. Accusano nettamente la fatica i due pugili. Anche Nino Benvenuti l'abbiamo visto leggermente in difficoltà su un colpo, ma non meno affaticato è Griffith. Cerca di frantumare l'iniziativa di Griffith con un destro Nino Benvenuti, ma il colpo mancava dello scatto necessario per rendersi efficace. Un po' in difficoltà, ripetiamo, Nino Benvenuti in questa 14ª ripresa, un po' affaticato, e i suoi colpi ora sono isolati, non già continui, brillanti, e quindi non riesce Nino a togliere l'iniziativa a Griffith, che tuttavia viene ora centrato da un gancio al volo
Ecco, Benvenuti è riuscito a fermare l'attacco del suo avversario con un diretto sinistro. Ma ci pare che questa ripresa si concluda in favore di Griffith, sia pure per poco. Sta per iniziarsi la 15ª, ultima ripresa del combattimento. Griffith cerca di prendere iniziativa, attacca con veemenza. Attacca Griffith, ma incappa nei sinistri di Benvenuti, il quale indietreggia per poi rientrare con un gancio destro preceduto da un altro sinistro. I due colpi di Nino hanno per un attimo indotto Griffith a sospendere i suoi attacchi, ma il campione del mondo è pronto a rilanciarsi sul suo avversario. Indomabile Griffith, sempre pericoloso fino alla fine. Con un certo affanno Benvenuti si difende, affidandosi alle risorse del mestiere. Un po' meno lucide che nelle precedenti fasi Nino Benvenuti, il quale deve contenere i furiosi attacchi del suo avversario. Lo anticipa in questa fase, il pubblico incita Nino. Ancora un destro di Nino Benvenuti, non poderoso, ma poi si lascia sorprendere il nostro campione da una combinazione di colpi corti, sia pure non eccessivamente efficaci, del suo avversario. Mancano 60 secondi al termine di questo combattimento. Ha un destraccio di Griffith, mette nettamente in difficoltà Nino Benvenuti che piega le ginocchia. Situazione estremamente pericolosa per il nostro campione che vacilla sul ring quando mancano pochi secondi al termine. Drammatico finale. Ha piegato nettamente le ginocchia Nino Benvenuti su un destro di Griffith. Il campione del mondo cerca di sfruttare la situazione. Vacilla ancora Nino Benvenuti. Drammatico finale. Si è lasciato sorprendere Nino Benvenuti da un destro pericoloso. Ancora un colpo raggiunge il nostro campione che ha le braccia abbassate. Stringe i denti Nino Benvenuti nel tentativo di concludere, di approdare al termine di questo combattimento che lo ha visto dominare e che quasi clamorosamente